তো গাইস আমরা আজকে দেখব কিভাবে আমাদের নরমাল ভিডিওটিতে একটি সিনেমাটিক লুক দেওয়া যায়। তো এর জন্য আমাদের দরকার হবে কাইনমাস্টার নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন। এটা আপনারা প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করুন মাই বঙ্গ এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দিন আমাদের পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো এবারে আমরা আমাদের কাইনমাস্টারটা ওপেন করব। দেন মিডিয়া থেকে আমরা আমাদের ভিডিওটাকে অ্যাড করব। দেন চলে যাব কালার অপশনে। এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দের কালারটি সিলেক্ট করবেন। আমি এই কালারটি সিলেক্ট করতেছি। দেন এবারে আমরা কালারটাকে একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিব। এবারে আমরা মিডিয়া থেকে একটি ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করব। এবার একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিব। এবারে আমাদের কাজ শেষ। এবার আমরা ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে ফেলব।